Another problem about limits. So we have an example of limits of square root of x plus 2 minus square root of 2 over x as x approaches 0. So ani if kini siya, butang nga to ng 0, square root of 2 minus square root of 2 over 0. So wala tay value, no? So ang himuna nato ani is yato siya i-manipulate algebraically. So basta ingon ani gani class, kini man gud siya nga given din he. You cannot factor, you cannot cancel. So ang buhaton nimo is you use the conjugate. Okay, so conjugate ani i-multiply nato na siya sa iyang conjugate. So basically, i-multiply pag conjugate, gani timan-an lang ninyo kung negative na o positive na yung conjugate. Kapihon lang nimo ang x plus 2, tapos plus square root of 2. Kana negative, diri mahimong positive. E kung unsay mong i-multiply sa taas, mo po na imong i-multiply sa ubos. Okay, x plus 2. Okay, and then, imo dire na siyang i-multiply tag sa tagsa. I-foil na dayon na nimo siya. Okay? You do the FOIL method. So, kung ato na siyang i-FOIL method, ang mahitabuan na niya, i-multiply na to ni si square root of x plus 2 times square root of x plus 2. Of course, makancel man ang square root ana. So, kung imo nang tagsa-tagsaon, mahimo na siyang x plus 2. Okay? Kay 1 half times 1 half, then 1 half. So, i-add naman na nato. So, that will become x plus 2. Okay? So, x plus 2 na lang. Now, take note, this is pa negative. This is one is negative here, this one is positive here. So, ma-cancel out ra iyang middle term. Okay, and then negative square root of 2 times square root of 2. Okay, so, dirhi mahimo nang negative 2. Okay, negative na times, okay, mahimo na siyang negative. Negative 2. Kaya ang 1 half ana, ang square root ana, again, the square root times the square root, mahimo man ang 1. And then, over, kini siya, kani nasa denominator, ato na siyang kopyahon. Okay, that will become x, okay, times the quantity square root of x plus 2, okay, plus square root of 2. So, kini siya, para pakuha na ninyo, you try to FOIL that one by one. So, tanawan ninyo, ipakakuha pa mong x plus 2 minus 2. Okay, just to check kung kabalo ba yun mo FOIL, no? Especially if na ay mga, it already involves square roots. So, this one, of course, 2 minus 2. Di, mahimo na lang dayo na siya din hang kanang x na lang mo'y mabilin. Diba? So, mahimo na lang ni siyang x diri. Kini na lang mo nabilin. Unya na mo kay x sa ubos, then you can just cancel it out. So, what is left is kini na lang dayon. 1 over square root of, akong line kay hiwi. Square root of x plus 2, okay, plus square root of 2, limits from x as x approaches 0. So, kung ibutang nako ng, i-substitute nako ng 0 din sa akong x, so, ang value nga akong makuha, okay, will now be 1 over square root of 2 plus square root of 2. Okay, so, our final answer is 2 square root of 2. So, ito na siya.